Welcome back to our mental Our mental podcast. podcast, episode Podcast number 6. It's been a while. It's been a while, eh? It's been a while. थुप्रो पो There's भयो a, त there's a different priorities in life, but we finally came back and, Yes, um, you know, glad to be back and continue with our journey of spreading the awareness of mental health. mental health. All right, so yes, welcome back again. अनि आज चाहिँ हामी केमा कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि it is traumas in general, हैन? र ट्राउमाहरू कति किसिमका हुन्छन् के हुन्छन् इन जेनरललाई आज अलिकति छोटो मिठो गफ गर्नेछौँ So to meet a अनि नेक्स्ट Definitely, एपिसोडमा like चाहिँ अलिकति yeah we can elaborate more. exactly like Hamro Varuna, this is like more starting of a trauma series, Yes. right? So Yes. next further episodes will be dealing deep, diving deep more into trauma. We'll be also inviting Yes. one of a mental health professional who will be talking on trauma. Just हामीले last few from first episode to fifth episode, we worked on anxiety. Right now, we are going to start with our trauma series. Trauma, एकदमै धेरै सुनिन्छ, सबले भन्छ trauma, this, that. So, according to you, like what is trauma? अब ट्राउमा भन्ने बित्तिकै इट्स एउटा इन्सिडेन्ट नै हो होइन द्याट ह्याज ह्यापन्ड टु यु इट क्यान बी इन यर चाइल्डहुड तिम्रो एडल्टहुडमा पनि हुनसक्छ होइन इट क्यान बी physical violence, it can be bad relationship with your parents, it can be bad breakup पनि हुन सक्छ natural disaster. I mean थुप्रो छ होइन basically it's an some sort of a bad incident that you can't cope with, which causes trauma. मलाई लाग्छ Exactly. Now, trauma, like you said, like totally trauma भनेको नेपालीमा भन्छ नि तर्सिनु तर्सिनु है तर्सिनु is like a very common language होइन even like ha गर्दा हुन्छ नि that is a trauma, right? But obviously, I mean, that is something which is not, unless मान्छेले you saw something that really makes you feel totally negative and affects for a long time, and that's a deep trauma. So it's like it's not that deep kind of trauma, so we do that for fun too, right? Tara main kura ke bhane, like you said, like trauma is something that affects someone, like that's something, that kind of trauma that we are talking today is yes that's going to affect someone. And once someone experiences trauma, the way they feel about that particular situation, the way they feel about that outcome of that situation, the perspective, everything changes. very true. And मेरो त I mean like I've been very open about my anxiety or mental एउटा well-being को जुन मेरो प्रोसेस छ होइन I've been very open about it since day one. So मेरो childhood trauma को मैले first episode मेन्सन गरेको थिएँ कि it was in alcoholism होइन त्यस्तो so त्यसको बारेमा we can talk about next episode होइन so yes त्यो भनेको नि कस्तो एउटा त्रास के होइन फ्यामिली मेम्बरले त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वी क्यान डु छुट्टै नेक्स्ट एपिसोडमा होइन सो या हामी सबैको लाइफमा आई थिङ्क हामी सबैको लाइफमा केही न केही एउटा ट्राउमेटिक इभेन्ट त भएकै हुन्छ even the most common trauma everybody experiences is breakup. Yes, एकदमै right? Because something is happening to you that you were not at all expecting. Okay, and out of blue
हिन्दीमा भन्छ नि सदमा पढ्नु भन्छ सदमा. Yes, So yes, that's yes. basically, trauma. Ani, yeah, just तिमीले भन्यो ब्रेकअप पनि अनि नट मेनी रियलाइज द्याट होइन द्याट इभन एउटा भन्दाखेरि ओ ब्रेकअप भयो केटासँग ब्रेकअप भयो केटीसँग ब्रेकअप भयो लाइफ हेज टु मुभ अन एन्ड ब्ला 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 द्याट इज द्याट तर त्यही एउटा ब्रेकअपले गरेर नि त्यो मान्छेको जीवनमा कतिसम्मको नकारात्मक नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर Negative impact पर्छ. धेरैजनाले बुझ्दैनन् बुझ्दैन. बिकज Yep. yeah he or she was a part of your life होइन अनि you dream about being together you make your own plans you make your एउटा हुन्छ नि whatever अनि like emotionally attached हुन्छ नि त मान्छे त मान्छेसँग होइन so when you break up that is going to hit your heart अनि त्यही हो breakup त it is traumatic नै trauma event नै हो breakup Trauma event. Exactly. एकदम So let's start with let's talk about the types of traumas that that's like most common. I mean, there are so many types of traumas, but something that which we found out that categorizes into few sections. acute trauma Yeah, the first thing is acute trauma. So acute what is trauma. acute What is trauma acute trauma? Bana? Yeah. So acute trauma, it is a psychological trauma in response to a single event, right? So it doesn't occur like every time. It's like a single event. For example, you witness an accident or you witness a violence. Kosale kosai like violent gareko, if you Yeah. witness it, you get that trauma, or you experience it. Like for example, in your case. In my case, yes, it's a natural Yeah. disaster that was हाम्रो नेपालमा जब 2015 मा earthquake गयो होइन Exactly. it was ठुलो म्याग्निट्युडको थियो 7.8 म्याग्निट्युड होइन भन्दाखेरि 7.8 भन्छ तर आई थिङ्क इट वाज 8 म्याग्निट्युडको जस्तो लाग्छ है मलाई Magnitude. भने डिस्कभरीमा त 8 म्याग्निट्युड 8.1 नै भनेको थियो है द्याट वाज अ टोटल ट्राउमा फर मी के यस्तो डेन्जर भएको थियो कि मलाई आई वाज रियली ट्राउमाटाइज यतिसम्म ट्राउमाटाइज भएको थियो कि म स्पेसली फर्स्ट गयो सेकेन्ड जब मे 9th हो कि मे 12th आयो सेकेन्ड फेरि होइन फर्स्ट त 25 अप्रिलमा थियो जब सेकेन्ड आयो आई वाज लाइक स्टन्ट नै के त्यो सबै हलिरहेछ वरेभर मेरो त दुनियाँ लाइक चकनाचुर भए जस्तो के भएर चाहिँ त्यतिखेर बच्चा पनि सानो थियो मेरो एन्ड एभ्रिथिङ त्यसपछि यतिसम्म ट्राउमाटाइज भयो कि म आई कुडन्ट एन्टर बिल्डिङ कङ्क्रिट बिल्डिङ त म छिर्नै नसक्ने क्या Yeah. हामी यहाँ घरको बाहिर ठुलो चौर छ होइन अलमोस्ट प्राय गरी सबै छिमेकीहरू त्यही बस्नुभयो हामीहरू बस्यो द लङ्गेस्ट द्याट वान स्टेट त्यो ग्राउन्डमा वाज मी होइन आई स्टेड अबाउट सेकेन्ड अर्थक्वेक गएपछि त 1.5 महिना म बाहिर टेन्टमै बसेँ By the माई पेरेन्ट्स वर लाइक या घर आऊ केही पनि हुँदैन अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छौँ नो प्रब्लम भन्दाखेरि ट्राउमाटाइज भएको आई वाज कन्क्रिटमा छिरेँ कि आई युज टु माई ह्यान्ड्स माई लेग्स वुड गो सेकिङ होइन अनि मलाई त्यतिखेर एङ्जाइटी पनि स्टार्ट भएको रहेछ अब त्यतिखेर थाहा थिएन मलाई एङ्जाइटी मलाई स्टार्ट भएको भनेर सो लाइक लिङ्क अप भयो क्या तर त्यो ट्राउमा हुन्थ्यो कि मलाई अनि अलिकति हावाहुरी चल्यो कि मलाई फेरि के हुन्थ्यो सेट फेरि आउने हो कि लाइक हुन्छ त्यो एकदम ट्राउमाटाइज अहिले बल्ल टु सम एक्सटेन्ट होइन म आई क्यान बी अलोन इन द हाउस नत्र त म एक्लै घरमा पनि बस्न नसक्ने भएको थिएँ बस्न नसक्ने. नसक्ने Oh my God. मलाई त्यो Yeah, like- सफोकेसन हुने Wow. Yeah. I mean, it is. I mean, जो भयो, it was a big traumatic event. It was like, for a lot of people. एक्ज्याक्टली मैले जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि यो 2015 को जब अर्थक्वेक गयो होइन मान्छेले भन्छ नि इच एन्ड एभ्री वान अफ अस हामी नेपालीहरूको होइन एउटा न एउटा स्टोरी छ क्या बिकज एभ्री वान अफ अस वर ट्राउमाटाइज क्या कतिजनाको त आफन्तहरू बित्नु भयो आमा बाउ छोरा छोरी हुन्छ नि त्यो इट्स अ यो एकदमै डरलाग्दो कुरा नै हो क्या लाइक द्याट इज अ ट्राउमा क्या होइन आई मिन लाइक आई थ्याङ्क गड द्याट वी सर्भाइभड होइन Oh my God, yeah. But Yes. there's like a lot of people who lost Yes. their relatives, their friends, family. Yes. And it was they're definitely so. Now coming back to the acute trauma, that's something that, and obviously we'll deep dive into this too. So it happens once, and for some people it doesn't last long. For some people it lasts a really long time. Like for you,
it's still affecting मलाई नै हो, sometimes. yeah. Yeah, Yes, right. yes, And there's a lot of yeah. people I'm sure who are still suffering from that, post-traumatic event, right? एकदम The नै yeah, second one is called chronic trauma. Now, chronic trauma. chronic trauma, like let's look at the word, these two words. So you have trauma and Yeah, chronic. Chronic means definitely it's repeating. repeating. It keeps having, right? So it's chronic trauma is a response of an ongoing, We, repeated traumatic experiences. Okay. Now, for example, it's physical abuse, bullying, whether it's physical bullying or mental, mental, or emotional bullying, right? Sexual abuse, yes. emotional abuse, domestic violence. So those are chronic traumas. It's like it keeps happening again and again and again. Like for me, when I was in my boarding school, when I just get into boarding school, when I first joined सानै थिएँ होइन, I was 11 or 12 years old, and I got bullied, and it happened for a long time. And bully doesn't just mean अब कस्तो हुन्छ भने स्पेसली हाम्रो सोसाइटीमा when somebody say bully means they only see it in a physical aspect, right? Yeah, कि त्यसले mental. Yeah, like mental aspect मा त हेर्दै हेर्दैन in our Exactly. society. Like it's just like they only look at a physical aspect. कुटेको like कुटेको physical छ कि छैन तँलाई? कुटेको छ कि छैन कुटेको छैन तँलाई? नि? त्यो भइगयो होइन. त्यहाँदेखि के अरे अर्को कस्तो हुन्छ भने by making to do things that we don't want to do, You exactly. right? Like kind of like treating you in a very subordinate way, right? Yeah. And so those are the things that people generally look at, but what people doesn't look at is like how it is affecting emotionally and mentally. Exactly. And the saddest part is that any sort of trauma, the boil, especially bullying, for the rest of your life, एकदमै एउटा नमिठो छाप बसाउँछ क्या. Exactly. I can give you an example I know. of my own experience, right? So when, back in school days, right? Whenever we have, now, as a kids, we think out of the box. We think out of, Yes. we groups of, like, growing up, we are very curious. We are very creative. Yes. And then you kind of ask questions to your teachers or, anyone, to your seniors, which kind of goes a little bit out of the track. But for that particular kid, it is a question related to that particular topic, right? And त्यति बेला के हुन्छ, they shut them down. Yes. Okay? It's like, rather than encouraging them to ask questions, they shut them down. Or पछि just by because- explaining, होइन? Yeah, exactly. And then पछि गएर कस्तो हुन्छ भने when they become an adult, it gets hard for them to speak up. It gets hard for them to, if they have a question, they first doubt themselves. Like, for example, I still sometimes, experience that. Like, I know that, like, this is not the thing that is supposed to happen. This is something different, blah, blah, blah. But I have to really, gather my guts in order to, like, speak up on that. And I'm still working on it. And it took a lot of time for me to realize that. Yes. Like, I want to add up, होइन? जस्तो स्कुलको bullying, like we started about bullying, होइन? It's not only the students, है, फेरि teachers. जस्तो हाम्रो 90s को स्कुलहरू कस्तो थियो? अहिले पो like you are not allowed to yell at children in school. You are not allowed to hit them, beat them, होइन? हाम्रो पालामा के गर्थ्यो? डस्टरले हातमा कुट्नी, लठीले कुट्नी, like यस्तो कपालहरू तान्ने. That is that is a bullying, okay? I mean, you can't just That is a beat the shit out of any kid.
फिजिकल Yeah, बुलिङ that हुन्छ is त्यो that is a yeah physical violence only actually. त्यो त. भाइलेन्स एक्ज्याक्टली अनि त्यो जुन Yeah. त्यो प्रिन्सिपल सो कल्ड प्रिन्सिपल पहिला नेपालमा आइम लाइक आई डोन्ट इभन आइम नट इभन सरी लाइक अहिले हामी यसरी बोलिरहेको छु नि मेरो टिचरहरूले पनि हेर्ला यो एपिसोड वरेभर आई डोन्ट केयर Yeah. यु डु Yeah. आर रेस्पोन्सिबल फर समबडिज लाइफ होइन किनभने तिमीहरूले गरेको ट्रिटमेन्टको त्यो बच्चालाई पर्टिकुलरली कति असर पर्छ भने त्यो बच्चालाई मात्र गएर सोद्धा हुन्छ क्या होइन त्यो Exactly. त्यो हुन्छ नि सो म त इभन वेन आई वाज ब्याक इन माई स्कुल होइन एभ्रिबडी न्यू मी एज अ एउटा रिबेलियस किड भन्थ्यो क्या मलाई तर आई वुडन्ट से आई वाज अ रिबेलियस किड आई अलवेज स्टुड फर जस्टिस क्या लाइक त्यो इन्जस्टिस त म देख्नै नसक्ने होइन अनि आई रिमेम्बर एउटा इन्सिडेन्ट लाइक मलाई भएको वी वर इन क्लास प्रोबेबली वी वर इन क्लास 5 or 6 अनि सिनियर केटाहरूले चाहिँ रेस्लिङ खेलेर हो कि गरेर एउटा बेन्च र डेस्क भाँचेछ क्या अनि पहिला त एसेम्ब्ली बोलाउँथ्यो नि त स्कुलमा एसेम्ब्ली बोलाएर के भन्यो भने क्लास 1 to 10 को बच्चाहरू चाहिँ चिकन हुनु पर्यो अरे चिकन भनेको त्यो हात यसरी भित्र छिराएर यसरी मुन्टेर लाइक कान समाएर बस्नु पर्यो थाहा छ चिकन बनाउने मुर्गा बन्नु भन्छ नि मुर्गा भन्नु. या अनि आई वाज लाइक मेरो लजिक मेरो गइहाल्यो कि वाइ आर वी सपोज टु बी चिकन जब गले गरेको उसलाई गएर पनिस गर अथवा गो टक टु देम बट वाइ लाइक अरूलाई त्यो पनि क्लास 1 को बच्चाहरू अनि हाम्रो स्कुलकै लाइक हाम्रो साथीहरूलाई मैले के भने हामी नबन्ने है भने ल ल ल भन्यो अब त्यो डरायो होला टिचर देखेर ल चिकन 1 2 3 चिकन भने कि सबैजना बसे आई वाज द ओन्ली वान स्ट्यान्डिङ एसेम्ब्लीमा होइन एन्ड देन आई सी माई प्रिन्सिपलको एक्सप्रेसन चेन्ज अनि हि केम अनि लाइक तिमीले बुझेन लाइक चिकन बन्नु पर्यो अरे अनि मैले सर मैले सबै कुरा बुझेँ तर म बन्दिनँ अनि म बन्दिनँ आई जस्ट वान्ट मैले सिधै भने यु गाइज आर टेलिङ अस लाइक हुन्छ नि इफ समथिङ गोज रङ वट एभर तिमीहरू चाहिँ भन आएर होइन एन्ड नाउ कसैले गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यु आर टेलिङ टु हुन्छ नि चिकन बन्नु म बन्दिनँ आई जस्ट कान्ट आम सरी अनि मलाई एसेम्ब्लीबाट बाहिर निकालिदियो क्या अनि आई वाज लाइक ओके फाइन आई ऊ बेलामा चाहिँ यो रेस्टिकेट भन्ने चलन हुन्थ्यो क्या रेस्टिकेट होइन मलाई त्यतिखेर मतलबै भएन आई वाज लाइक हुन्छ नि मलाई रेस्टिकेट गर्यो नि गरोस् मलाई मतलब छैन लाइक हुन्छ नि बट आइ एम सरी आई विल नट द थिङ द्याट आई डोन्ट वान्ट टु डु भन्दा पनि इट्स इन्जस्टिस एउटा त्यो जबरजस्ती फोर्सफुली गर्न लगाएको कुरा हो क्या होइन अनि मैले सिधै जसले जसले गरेको गो टक टु देम नट अस उसलाई उनीहरूसँग गरेर कुरा हेर्नुहोस् उनीहरूको बाउ आमा बोलाउनुहोस् डु वर एभर बट नट हामीले त के गरेको छैन किनभने त्यो इन्सिडेन्ट त्यसै भयो लाइक आई वाज थ्रोन आउट अफ द एसेम्ब्ली वर एभर अनि मलाई खासै आई डिन्ट इभन फिल सरी किन भन्दाखेरि माई प्यारेन्ट्स अल्सो टट अस लाइक हुन्छ नि if you feel some sort of injustice is happening or that you know that something wrong is happening, don't settle. Raise your voice. Yeah, exactly. मेरो चाहिँ त्यो थियो कि अपब्रिङ्गिङ सो मलाई चाहिँ त्यो कस्तो भने देयर आर सर्टेन इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ इभन म पढ्दाखेरि आई वाज विक इन म्याथमेटिक्स के होइन अनि बुझ्दैन थिएँ लाइक हुन्छ त्यस्तो बच्चाहरू बुझ्दैन you just have to explain a little bit more extra एउटा एफर्ट लगाएर होला अनि आई रिमेम्बर देयर वाज अ टिचर मैले सोद्धाखेरि के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो तिमी त सोध्दै नसोध्दा तिमी त्यसै फेल हुन्छौ भन्थ्यो क्या मलाई होइन अनि इट डिन्ट इभन बदर मी इट डिन्ट इभन एफेक्ट मी होइन तर मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ के लाग्थ्यो बिचारा गड ब्लेस हिम चाहिँ हुन्थ्यो क्या मलाई कस्तो खालको कस्तो आलु टिचर होला है यो मनमा चाहिँ हुन्थ्यो क्या मलाई You feel sorry for that teacher. So, yeah, I feel sorry for him. अनि कस्तो भन्दाखेरि मैले भने नि आइएम नट इभन मलाई यो वी आर डुइङ दिस एपिसोड हुन्छ किन म जस्तो विद्यार्थी तिमी जस्तो विद्यार्थी वी अल वेन्ट थ्रु एउटा टिचरको थ्रु बुलिङ पनि हुन्थ्यो क्या हावामा पिट्ने हावामा कराउने हावा मुज गर्ने दे आर नट सपोज टु डु द्याट किन चाइल्डको इमोसन इज इन इमोसन हाम्रो थिङ्किङ इज आवर थिङ्किङ यु क्यान जस्ट शट अस डाउन क्या एन्ड द्याट्स वाट युज टु ह्यापन स्पेसली 90s मा है 90s ma, yep. And another thing is that, like, I think we had mentioned this number of times in our last episodes that, and that's something like, we want to really dive into, in for future episodes called childhood trauma. That's something we both are really passionate about to talk about it. Yeah. So anyway, so we have mentioned about this and when jab bacha hurkincha till they are like 6 or 7 years of age, unarko conscious mind develop bhako hundaina, right? So their subconscious mind acts as their conscious mind. Ra jab त्यो subconscious mind is acting as the conscious mind, त्यति बेला जब all those traumatic things happens,
it really stays in their subconscious mind for the rest of Yes, their a life. long time, Yeah, and the rest of yeah, your life पनि हुन सक्छ. Yes. exactly. So that's why, and it takes a lot of work to heal that. Exhibit A. Very true, Satyam. And I'm still working on it. It's Very been true. years and years, and it takes a lot of time to do that. So, तर and I'm sure still like a lot of people don't have that concept. Yeah. अनि अर्को कुरा, सिन्स हामीले अहिले बुलिङमा पनि कुरा गरिरहेको छौँ नि होइन, Yeah. यो बुलिङ भनेको कस्तो चिज भन्दाखेरि I'm always against of it, होइन, be it my kid or your kid, whatever. मेरो ठुलो छोरा क्लास 1 हुँदाखेरि उसको स्कुलमा सिनियर बच्चाहरूले बुलिङ गरेको थियो होइन. अनि मैले त्यतिखेर भर्खरै मेरो सेकेन्ड चाइल्ड डेलिभर गरेको थिएँ. अनि मैले मेरो बच्चालाई हेरेँ, अनि आई फिल लाइक समथिङ इज, फेरि उसलाई चाहिँ कस्तो भने स्कुलमा जे हुन्छ, जहाँसुकै जेसुकै हुन्छ, उसले चाहिँ मलाई आएर भन्छ कि, भन्छ। अनि मामा That's यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो. अनि यस्तो भन्ने बित्तिकै आई कल्ड हिज टिचर्स. अनि म्याम होइन, आई सेन्ड माई सन टु स्कुल सो द्याट हि गोज एन्ड लर्न, बी ह्याप्पी. उसलाई त उसको स्कुल मनपर्छ, तर यस्तो यस्तो Yeah. इन्सिडेन्टले गरेर भोलिपर्सि बच्चा स्कुल जान मान्दैन होइन, Mandaina, लाइक exactly. हुन्छ नि, मान्दैन होइन. आई डोन्ट वान्ट माई किड टु गो थ्रु दिस, नट ओन्ली माई किड, रेस्ट अफ द किड्स. अनि त्यो जुन Yeah, बुली any kid. गर्ने Yeah. बच्चाहरू थियो, मैले चाहिँ सिधै के भने भन्दाखेरि, प्लिज डोन्ट टेक मी एज अ एउटा कस्तो नर्मल प्यारेन्ट युजली कस्तो हुन्छ, बच्चा बच्चामा भइहाल्छ नि भन्ने प्यारेन्टहरू पनि हुन्छ, लेट देम डिल भन्ने हुन्छ. म चाहिँ त्यस्तो प्यारेन्ट परिनँ. फर मी बुलिङ वरेभर, मेरो बच्चाको मेन्टल हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. अनि मैले त्यतिखेर के भने टिचरलाई, प्लिज डु समथिङ अबाउट इट. इदर मै स्कुलमा आएर त्यो को हो बुली गर्नेलाई च्याप्पै समाएर 4-5 झापु दिनु पर्यो भने त्यो पनि आई वुड डु द्याट, एन्ड आई विल नट बी सरी अबाउट इट भनेर मैले सिधै भने क्या. त्यसपछि दे स्टार्टेड उनीहरूको स्कुलमा एन्टी बुलिङ क्याम्पेन एन्ड एभ्रिथिङ. अनि टचवुड अहिले चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ नि, बिकज आई डिन्ट स्टे क्वाइट. त्यसपछि मलाई कति प्यारेन्ट्सहरूको म्यासेज पनि आउन थाल्यो कि, ओ लाइक That's आन्याजी good. थ्याङ्क यू सो मच फर स्पिकिङ एन्ड ब्ला 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 ब्ला, लाइक हुन्छ नि. किन भन्दाखेरि Exactly. मैले सिधै भने कि आई विल नट टलरेट इट, बी इट योर किड अर माई किड. क्या यो बुलिङ चाहिँ सरी, Another thing is that, like, इट इज first गोइङ thing टु first. इम्प्याक्ट. Yeah, definitely. And I think, we can talk more about this, like, especially in our education system, कस्तो हुन्छ भने, Yes. yes, we have to respect our teachers, we have to respect, our staff, a principal, there has to be a Yeah. respect, but that doesn't mean that, ki teachers and principal, they start taking advantage of it. Just because, like, the parents give them respect, the parents kind of tells the teachers and the staff of the school, okay, like, my kids are on your hand, do whatever you need in order to learn, teach them or learn. That doesn't mean that you have to kind of abuse that. हुन्छ नि, एउटा कहावत छ क्या हिन्दीमा, बच्चे को कंधे पे लिया तो कान पे चढ़ के सर पे मुतता है उनसे. Right? So exactly the situation, okay? Because we बेफाइदा को रेस्पेक्ट दिन्छ क्या. There is a respect, and respect needs to be earned, right? Respect needs to be earned. Respect doesn't need to be like, yeah, I'm a freaking teacher. Okay, I was going to use a French word in there, which I don't want to use. I'm a teacher, I'm a principal. You have to give me respect. No. Oh, no, hell no. Right? You have to be in a position to deserve respect. And in order to deserve that respect, you have to do things to be able to deserve that respect. Not just your title is not going to get you that respect. The work that you do, the value that you provide, that's going to get you that respect. And it's not just for teachers or, school system, it's for anyone. Anyone, exactly. Yeah. And like यसमा मलाई एउटा थप्नु मलाई, स्पेशली इफ वी कम्पेयर हाम्रो स्कुलिङ, हाम्रो डेजको 90s को स्कुलिङ र अहिलेको स्कुलिङको जुन सिस्टम छ नि, इट्स सो डिफरेन्ट क्या. अहिले बच्चा आर रेस्पेक्टेड एज वेल है. बच्चासँग कुरा गर्दाखेरि, That is amazing. यस,
जस्तो मेरै छोराको स्कुलमा पनि लाइक हुन्छ नि टिचरहरूको टोन हुन्छ नि दे टक टु यु लाइक हुन्छ नि नट जस्ट बे फुच्चे हो थर्काएर राख्छु हाम्रो पालामा त त्यसरी कुराहरू थियो नि हामीसँग त्यस्तो थियो टिचर म एक्ज्याक्टली टिचर हाम्रो हो पालामा त्यस्तो थियो लाइक यु हेभ टु या मैले भनेको सुन्नै पर्छ भन्ने खालको हुन्थ्यो नो एक्ज्याक्टली अहिलेको चाहिँ इट हेज चेन्ज होइन सो अहिले चाहिँ कस्तो भने मेबी अब थिङ्स आर चेन्जिङ स्लोली होइन थिङ्स आर एन्ड चेन्जिङ पिपल या लाइक म मेरै छोराको स्कुलको कुरा अहिले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि दे आर ट्रिटेड लाइक हुन्छ नि एउटा प्रपर मान्छे नै क्या लाइक विथ रेस्पेक्ट इट्स नट द्याट हुन्छ नि हामी टिचर्स यु गाइज ह्याभ टु लिसन टु नो या with विच love, वी डिडन्ट ह्याभ respect. या If you don't know something, teachers are there always to help you. Okay? Like, hey, I know, like we are here to help you, explain you. It's not like हाम्रो एक्ज्याक्टली पालामा केही सोध्यो भने चुप लाएर बस्नु म भन्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ छैन क्या अहिलेको या सिस्टममा exactly. So if for people who are watching this, if you see the kind of frustration we both are talking, that is coming from a trauma. Yes. That We are is pretty sure that is you have had one as well. I am yeah, we are very sure that that is the reaction of trauma. So it's Yeah. anyway, okay, let's move on. Okay, and the third one is called complex trauma. And complex trauma, definitely, like, again, we're talking about, childhood abuse or neglect, right? And it also comes from generational trauma. It's from generation to generation. Now, generation trauma, for example, for me, like, or for you, like, we have traumas, right? If we don't heal that trauma, that is going to get passed on, and this is very scientific. That is going to get, because trauma ingrains in our DNA, in our Yeah. chromosome. Yeah. Okay, so that gets passed to our kids Our and to children. their kids, to their children. So that's generational. That So is why that's healing process is very, 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 very important. important. Yeah, very important. Healing is very important. Healing practice, you have to do it every day. Ekdam. Yeah, Yeah. because it's not And going to happen overnight. Yeah, and healing doesn't just mean like you go to a therapy or anything. Healing also Yeah. just means like do things that you love doing, do things that makes you feel you, Boundaries, that- setting boundaries. setting boundaries. Exactly. Yeah, यही हो And कि like- आई मिन लाइक यो मेन्टल हेल्थको बारे कुरा गर्न थाले कि भनौँ न अब वी डिसाइडेड टक अन ट्राउमा होइन इट विल कस्तो भने यहाँबाट 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 त्यहाँबाट जान्छ बिकज इट्स अ भास्ट फ्रिकिङ थिङ क्या एउटा कुरा मात्र लाइक and it's just so much interrelated. Yeah, यस सबै चेन्ड अप हो नि त chained up and say yeah. Yeah. Okay, so I mean, I think like what happens when someone experiences trauma. So I think like we kind of already gave that example, but if you want to talk about that more, then definitely नेक्स्ट एपिसोडमा गरौँला next episode. So we'll deep dive that more. Okay, Yeah, so yeah. effects of trauma. एक पल्ट traumatic event या experience भएपछि त्यसको effect के हुन्छ, right? Anxiety. एङ्जाइटी त अब मैले त्यही भन्नु एङ्जाइटी Our best friend anxiety. Our अनि best- के अरे चेरी अन द केक प्यानिक अट्याक्स Panic attacks when anxiety goes bad. Panic attacks. Yeah. Shame, guilt, गिल्ट blaming by themselves, right? Like I have a friend, American हो, right? And उसको कस्तो भने उसको घरदेखि नै यो the way her family behaves to her and all, त्यहाँदेखि नै उसको trauma सुरु भएको क्या. And now she is in her professional career-मा काममा कोही बेला अलिकति कन्फ्लिक्ट भयो भने नै सबसे पहिला आफूले आफूलाई ब्लेम गर्छ. ब्लेम Yeah, self-blaming. इट्स बिकज अफ मी एन्ड अल Yes, because of me. I feel that too. Yeah. Anger, disassociation with Numbness. feelings, numbness. Yep, स्लिपिङ डिसअर्डर exactly. And main thing that really affects, especially our society, is low self-esteem. लो सेल्फ एस्टिम ट्रु Low self-esteem. So we look at others as like, oh, तिनीहरूले त्यस्तो गरे हामीले किन गर्नु नसकेको. सक्छ नि, सबै मान्छे नै त हो. Yeah. तर it's low self-esteem, right? फ्ल्यासब्याक्स Yeah, flashbacks of that traumatic event. So those are the effects of trauma, and it can last
for a short time or it can last for a lifetime. यस अनि खासमा अर्को कुरा पनि मलाई के भन्नु मन थियो भने म जहिले पनि भनि नै रहा हुन्छु क्या अब जस्तो यो इफेक्ट्स अफ ट्राउमामा जस्तो यो स्लिपिङ डिसअर्डर पनि छ नि इन्सोमिया होइन अर इन जेनरल वाट एभर हेल्थ इस्युजहरू आउँछ नि हामीमा होइन इट हेज टु डु विथ आवर इमोसन्स होइन यो कुरा पनि धेरैजनाले चाहिँ बुझ्नु हुन्न क्या बिकज यस्तै त हो नि यस्तै त हो नि स्ट्रेस जसैको पनि हुन्छ अथवा बराबर भन्यो भने नो इच एन्ड एभ्रिथिङ इज interconnected to our mental health Interconnected. Yep, होइन exactly. या सो यो मेन्टल हेल्थ भनेको टेकिङ केयर अफ योर मेन्टल हेल्थ भनेको नै इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन अब जस्तै सिन्स अब वी आर इन आवर मिड 30s होइन 30s, yep. 20sमा त खासै कसैलाई मतलब पनि हुँदैन आई मिन यु माइट फिल लाइक हुन्छ नि या मेरो चाइल्डहुडमा ट्राउमा थियो र मलाई थियो यो मलाई त्यस्तो थियो यस्तो थियो तर you don't really care and you don't think about it होइन because Yeah, you are busy with your life एउटा ha-hu खालको हुन्छ क्या but once you Yeah, turn your you're second figuring age, out yourself, 20s, yes right? yes Yeah, and you're figuring out especially yourself. Mhm. especially in your mid 30s I don't know something happens सबैलाई त हुँदैन होला तर मोस्ट अफ प्राय गरी मान्छेलाई हुन्छ एउटा स्पिरिचुअली अवेकन भन्दा पनि इट्स नट दैट साधु बाबा एन्ड अल होइन आई मिन लाइक यु स्टार्ट वर्किङ अन योर सेल्फ के लाइक हुन्छ नि what are my trigger points like मेरो मेन्टल लेभल के छ कसो छ भनेर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टेक केयर अफ आवर मेन्टल हेल्थ के Teda, I think like 20, like I said, like 20s are for figuring it out. And I think like when you hit mid 30s, that's where you kind of like settle down within yourself. It's like, okay, this is यस अनि अर्को कस्तो भने स्पेसली हाम्रो नट ओन्ली हाम्रो सोसाइटीमा इन जेनरल संसारभरिकै वुमेनहरू होइन we go through a lot of emotional turbulence, especially once you get married, once you have your children, when you are carrying your child. The hormonal imbalance ले गर्दा पनि कति turbulence हुन्छ हैन hunsa. एकदमै so I mean यो both men and women को लागि नै इम्पोर्टेन्ट हो हैन त स्पेशली लेडिजहरुले चाहिँ we tend to neglect our mental health किन भन्दा we are so busy taking care of our family, our children, sasu sasura, society, everything हैन but we neglect ourselves okay? So taking care of ourselves should be the number one priority. I mean, the thing is that our kind of society is designed in that way, like, you know, women has to do this, blah, blah, blah. So all that thing kind of, and obviously, like you mentioned, like that hormonal imbalance, Vakubela, yes, it affects more, it like, you know, all those things amplifies it. Yeah. And the effects are more deeper. So it's very important to really focus on yourself. त्यो सानसानो कुराले पनि मेन्टल पिसलाई एफेक्ट गर्छ क्या हैन इभन भनौँ न तिम्रो स्पाउससँग अथवा इभन आफ्नो चिल्ड्रेनसँग आफ्नो साथीसँग पनि मनमुटाव ठासठुस परेछ भने तिमी सुत्दाखेरि तिम्रो त्यही कुराले हन्ट गरिरह हुन्छ मनमा कुरा खेलाउनु स्लीप या एक्ज्याक्टली या हैन त्यो गर्दाखेरि नै अलरेडी बिकज अब तिमी सुत्न लाग्छ तिम्रो सबकन्सियस कन्सियस माइन्ड त तिमी भोलि बिहान उठ्दाखेरि मुड अफै भएर उठ्छौ क्या यप एक्ज्याक्टली किनभने सुत्दाखेरि लाइक यु नो हामी त्यही थट्सलाई लिएर वी गो टु द्याट डेल्टा थेटा फेज हैन अन्त त्यो डेफिनेटली त्यो इनग्रेन हुन्छ एन्ड देन यु वेक अप इन द मर्निङ भेरी ग्रगी या अनि नो वन्डर पहिला पनि त भन्थे नि बुढापाकाहरूले पनि सुत्नु भन्दा अगाडि चाहिँ रिसाएर नसुत्नु रे नसुत्नु भन्छ नि त्यही एक्ज्याक्टली या सो त्यो सानो कुरा म्याटर्स के सत्यम त्यही त अनि हामीले वी जस्ट क्यानट टक एउटै टपिकमा के इट विल गो टु अलराइट सो अर्को चाहिँ मलाई के कुरा हुन्छ हिलिङ अब हाम्रो त हिलिङ पनि कसरी हुन्छ भनेर पनि अब जस्तो ट्राउमा या अब कसैको ब्रेकअप कसैको के या द्याट इज देयर होइन अर्को कुरा म थपिहाल्न मन छ कि जस्तो यो ब्रेकअपको कुरा गरे इच एन्ड एभ्री वान अफ अस हेभ ह्याड एउटा टेरेबल ब्रेकअप इन आवर लाइफ डेफिनेटली नै हुन्छ होइन अनि हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ ट्राउमा हिलिङ मात्र होइन ट्राउमा हुने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ वाट मेक्स यु मन हल्का भनेको चाहिँ सेयरिङ हो है कस्तो भन्दा तिमीलाई के अभियसली हामीलाई केही न केही पर्छ सबैको लाइफमा त एउटा न एउटा ट्रस्टेड पर्सन त हुन्छ कसैको नहुन पनि सक्छ
तर केही न केही एउटा तिम्रो हार्ट रिन्चिङ एउटा इभेन्ट भयो अरे दिनमा वाट एभर इफ यु हेभ सम वान टु सेयर एटलिस्ट भन्दा त्यहाँ पनि एउटा अ पार्ट अफ हिलिङ स्टार्ट्स क्या Exactly. when you suppress Exactly. it होइन to yourself that is going to make it worse. Yeah, exactly. Yeah. So we can talk about more about, healing too, but like there are a lot of things Yes. that you can do to heal yourself from this, like a lot of things, like, you can definitely therapy is the first, point, that we encourage everybody to, go for it, Yeah. to talk to someone who is a professional. And there is activities that you can do. There's things that you Do. can learn from those professionals that you can apply in your life, right? So those are the things. And but it's something very important is to recognize what your trauma is, and Very recognize true. and know where it came from. From. Yeah. त्यो भनौँ न आज कसैलाई केही ट्रमा भएको छ, मेबी आफ्टर अ फ्यु डेज मान्छेले बिर्सिन्छ त्यो कुरा है। एन्ड भन्छ पनि मान्छेहरूले ए अलिक दिनमा त बिर्सिहाल्छ यसले, Yeah, अलिक yeah, दिनमा yeah. आफ्नो उसमा लागिहाल्छ। तर कस्तो हुन्छ भने इट्स जस्ट बिर्सिनु भनेको जस्ट लाइक कभरिङ इट अप, Very but the whole is still there inside that. And someday in future certain similar incident happens, and that hole opens up again, and it gets more deeper. एकदम So we really need to be mindful and really need to know कि कहाँबाट यो आइरहेछ आयो ट्रमा Yeah. आइरहेको छ, ताकि you can go and उसको रुटबाटै you can start healing from the root. Very true. Very true. All right. Anything else? होइन नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ वी डेफिनेटली विल ब्रिङ गेस्ट अगेन होइन Yeah. प्रोबेबली इट वुड बी अन्जल नै बिकज हि इज द एक्सपर्ट इन ट्राउमास अनि बिकज Yeah. यो एउटा सिङ्गल एपिसोड इज जस्ट लाइक एउटा जेनरल नलेज एपिसोड जस्तो के ट्राउमा टाइप्स अफ ट्राउमा के हुन्छ कसो हुन्छ एन्ड अल होइन ट्राउमा भनेको नै मेन्टल हेल्थ भनेको नै इट्स अ भेरी डिप सब्जेक्ट होइन Deep subject. Theta. Yeah. So we'll talk more. Yoda We'll talk more. elaborated. Yeah. Yeah. Usma, Yeah. Every different Definitely. kind of trauma will dig in more. Yes, त्यो गर्ने अनि अर्को कुरा पनि मलाई के भन्नु मन थियो भने आई वुड लाइक टु थ्याङ्क इच एन्ड एभ्री वान अफ यु जसले चाहिँ हाम्रो पडकास्ट हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ सेयर गर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ होइन लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फ्रम द बटम अफ आवर हार्ट हाम्रो मेन लक्ष्य Yeah. नै भनेको सत्यम राइट वी जस्ट वान्ट टु स्प्रेड Yeah, द exactly. अवेरनेस अफ मेन्टल हेल्थ Yes. we are not professionals we share our personal experiences because हामी जस्तो होइन यहाँ जस्तो धेरै छन् होइन and let's just be together होइन so just Yeah. remember that you guys are not alone at least हामी Exactly. दुईजना तपाईँको साथमा छौँ कोही नभए भने हामी छ Yeah. तपाईँहरूको साथमा. Yes. Exactly. And like Yes. like Anya mentioned, we are doing this because it's our passion to spread the awareness. And Yeah. like when you share, when you talk about like about anything, it just brings more awareness to other people's, and words get spread, right? Okay, one thing Very again, disclaimer: we both are not mental health specialists. We are not No. professionals. Definitely, if you are suffering from any mental health related issues, please and you feel like you reach need out help to professionals yeah त्यो please केसमा reach चाहिँ. out to the professionals, to the therapist. One of the thing that I again want to mention is like if you have seen our episode with third episode which we did with Anjal Bhatta, who works in Mankakura, one of amazing organization that you can reach out to. Yes. And you don't need to you don't need to know कि कसरी कुरा गर्ने के कुरा गर्ने. No, just reach out to them and they'll take care of everything. And the best compliment that I got recently regarding our mental podcast was that
You guys are doing it so great. I feel like I'm getting a free therapy. Okay? Seriously. It's, किन I think भन्दाखेरि we it's the puke it support. all out. Yeah, we eat. I mean, I still have a lot of things to puke it out, which It's okay. I'm We sure will you do also it. have बिस्तारै, it. We बिस्तारै. will Yeah. do it. And अर्को कुरा पनि कस्तो भन्दा सत्यम लाइक आई डु गेट म्यासेजेस होइन कहिलेकाहीँ चिनेको मान्छेको कहिलेकाहीँ नचिनेको मान्छेको एन्ड जस्ट त्यो थ्याङ्क यू लाइक हुन्छ नि मैले यो एपिसोड फलाना एपिसोड हेरेँ अथवा लाइक यु गाइज आर डुइङ दिस होइन त्यो सुन्दाखेरि नै कस्तो लाइक वी क्यान रिलेट टु इट भन्दाखेरि पनि इट फिल्स कस्तो ग्रेट के बिकज तिमी र म जस्तो धेरै छौँ क्या वर्ल्ड वाइडमै होइन अब Oh yeah, सो millions of कसैलाई यो us. सुनेर मात्र पनि हेल्प हुन्छ भने नि वी आर डुइङ इट ग्रेट के आई मिन Hunsa. It does. मेन्टल हेल्थको बारे कुरा गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्प्रेड अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एन्ड आई एम ग्ल्याड द्याट हुन्छ नि इभन दो हाम्रो यो होमली खालको पडकास्ट हो भए पनि होइन Yeah, very आई एम casual. ग्ल्याड द्याट या भेरी क्याजुअल द्याट Yeah, people are listening to it and people can relate yep, to the stuffs that we went through होइन exactly. so yeah thank I you mean, everyone like, thank you, everyone. I mean, like, even like for me, my mental health journey started from I came across a podcast. hey Yesterday, yeah, I just came across a podcast and it's like, huh, really? And then I started, yeah researching, digging in myself, listening to more podcasts, reading books. And that's how it is. It's a very vast subject. One exactly or two podcasts is not enough. not enough no What we are just doing is we are giving you basically like a menu, seeing like, see, these are the yeah kind of foods, like, now it's on you to find that food and eat yeah it. yeah होइन but I'm so happy that हामीले आज like हाम्रो 6th episode सम्म पुग्यौँ Yes. होइन Pugyo. and we are Yep. doing it and yeah Yeah. after a very long time बिचमा ग्याप भएको थियो because अब मान्छे नै हो बिजी हुन्छ यताउता हुन्छ होइन I'm so Priority glad. scheme. Yeah होइन All right. But yeah, and but yes we'll talk more about it we'll talk more about it. And we'll also have the next episode. This time it won't be this late, but it'll come soon. yeah yes and one more thing All right, then. please follow us Yeah. on Facebook one more thing like please follow us on Facebook page हाम्रो our mental podcast Podcast. अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामी छौँ एज हाम्रो मेन्टल पडकास्ट होइन Podcast. हामीले त्यहाँ राखिरहेको हुन्छौँ इन जेनरल नै मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको बारेमा सो Mental या health. Yep. एन्ड So थ्याङ्क यू yeah, वन्स अगेन exactly. एभ्रीवन Yeah, we both post like like some clips, sometimes like Yeah. short like sentences or like messages about Yeah. like mental health. We share from other pages, so it's a good thing. Like sometimes just to like have a look at it, and Yeah. you get a lot of information from there. All right then. I think, yeah, so this is a good kickoff for our trauma series. And like we mentioned before, we will be digging more into this in our future episode. yes All right.